सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। अहमिनासभाज्यहमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत्। इदमहं पदा भिक्षमन्नोऽहम् अहमिलीनके प्यलयसत्तया ईशजीवयो वेषधिभिदा। What happened? I lost some pages? Oh, sorry. Thank you. Vigrahendriya pranaditama nahamekasat tajjadam hyasat sattvabhasika चित्त्ववेतरा सत्यया हि चेत् चित्तया ह्यहम् ईशजीवयो वेषधिभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानता स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः। As we have been discussing about the concept of God, we don't have to really break our head to know who is God and where is God. But we must learn to understand what is God.
When we start learning what is God, Quando iniziamo a comprendere, a imparare cos'è Dio, we'll be able to appreciate more and more our life, apprezzeremo sempre di più la nostra vita and in the process, e nel processo we'll be able to accept whatever comes in our life. accetteremo tutto ciò che ci accade nella vita. Because the concept of God Perché il concetto di Dio does not depend upon that there is one God, non dipende dal fatto che esista un Dio, but ma anything and everything is God. ogni cosa e tutto è Dio. That's why I highlighted. Ecco perché ho sottolineato, We don't believe in one God, noi non crediamo in un solo Dio, but we ma understand noi capiamo there is only God. che esiste solo Dio. There is one God is just a belief, Che ci sia un unico Dio è solo una credenza. whereas Invece only God solamente Dio cannot be belief. non può essere una credenza. It has to be understanding. Deve esserci alla base una comprensione. So once the person understands that there is only God, E una volta che la persona comprende che esiste solo Dio, still the person maybe feel like to see God la persona può avere voglia di sentire e di vedere Dio in a given form. in una data forma. Also is possible. E anche questo è possibile. Remember, Ricordatevi, nothing is impossible. niente è impossibile. Even though the God is totality, Anche se Dio è la totalità, in each and every form God is available, in ogni forma Dio è disponibile, still tuttavia one can see the God uno può vedere Dio in a given in form. una data forma. We have many examples. Abbiamo molti esempi. Let me not bring any personal example, Non voglio fare nessun esempio personale, but I can bring popular example that is existing in India. ma posso fare l'esempio più popolare che esiste in India. There was a great saint, Vi era un grande santo and he was carrying water. e stava trasportando dell'acqua. There are two examples I am just trying to say. Ce ne sono due gli esempi che sto provando a fare. So one of the great saint, when he was carrying water, because especially this month already over now, the rule is when the new monsoon rain comes, La regola è che quando vi è la nuova pioggia dei monsoni, dei nuovi monsoni, now all the minerals comes along with the rain, tutti i minerali vengono giù insieme alla pioggia and that water will be really muddy. e quella acqua è fangosa And that mineral water, e quell'acqua piena di minerali, if it is poured on Lord Shiva, se viene versata sul Signore Shiva, Lord Shiva becomes pleased very quickly. e il Signore Shiva si compiace. And that particular month is now already over. E quel mese particolare è già finito. Now, like few days back, Fino a pochi giorni fa, all over India, dappertutto in India, lakhs of people, means millions of people have participated in this. milioni di persone hanno partecipato a questo rito. It's really nice. Bello. And sometimes they travel a long distance. E a volte viaggiano lunghe distanze. For example, this time when we went to Uttarkashi, Per esempio, quando siamo andati adesso a Uttarkashi, we have seen this. l'abbiamo già visto. From Gangotri, the source of Ganga, Da Gangotri, la sorgente del Gange, people carried water, la gente portava l'acqua, coming all the way by walk. camminando da lì su, da quel punto, They come back like more than 300 kilometers, per più di 300 km, By walk. camminano per più di 300 and with that hilly area, e in questa area che è montuosa, cioè sono montagne. so to pour water on Lord Shiva in Nilakant in Rishikesh. Scendono giù fino a Rishikesh a piedi per portare quest'acqua e versarla su Nilakant, su questo Shivalin. So in different parts they do that. E in diverse parti dell'India fanno così. So one of the great saints was carrying water, Quindi un grande santo portava quest'acqua
As he was carrying, his plan was from Ganges water, bringing Ganges water to Rameshwaram, here end of the Tamil Nadu, end of this country. Quindi il suo progetto era dal Gange portarla giù fino alla fine, la punta estrema di questo paese. Such a long distance. Quindi una distanza lunghissima. As he was E carrying, mentre la portava, and along with him so many people are also carrying, anche con lui altre persone la portavano, and he saw, because in the, on the way, vide sulla strada one donkey was almost dying, che un asino stava per morire looking for some water. perché aveva bisogno di acqua. All other people were ignoring because they have to pour, carrying all the water, such a huge miles they have crossed. Altra gente lo ignorava, la gente lo ignorava perché loro interessava portare quest'acqua They didn't want to waste the water, e quindi non volevano scipare quell'acqua. and neither they found any water nearby. Né avevano altra acqua a portata di mano. But this great saint Ma questo grande santo didn't bother. non importò, He poured that water, he gave that water to that donkey, dying diede donkey. quell'acqua all'asino And luckily, e fortunatamente that donkey was really survived. quell'asino sopravvisse. All other people started shouting at him, Le altre persone iniziarono a urlare, a prendersela con lui. "Hey, what did you do? Ma cosa hai fatto? All the way you carried, only few kilometers are there to reach the Hai destination. portato quest'acqua per tutti questi chilometri, ne mancavano pochi a destinazione You just poured, you just handed over, you just gave to a donkey. e gliel'hai dato a un asino. What did you do?" Che hai fatto? The story goes further. La storia continua This is the incident happened. e questo è l'incidente. Lord Shiva was lying down as a donkey over there. Era il signore Shiva che era lì sdraiato sotto forma di asino Just to see, just to per test vedere, per provare how the person is. com'è la persona. There is another incident, just I am trying to say you few examples. C'è un altro accaduto. Another example, there was a saint. C'era un santo, Always he had a habit, unless he gives to the God, he never takes. aveva un'abitudine Food. che prima offriva la divinità e poi prendeva le cose. So always he has to offer to the God and then only he can eat. Offriva prima il cibo alla divinità e poi mangiava. So one day he was making some chapati. E un giorno stava facendo del chapati, One dog came, arriva un cane, took the chapati, ran away. prese il chapati e se ne scappò. Now this saint, Ora questo santo now running behind the dog, corre dietro al cane, holding the butter. butter, Yes, butter. tenendo il burro in mano. Hey, please wait. E aspetta, I have not put butter on the chapati yet. ancora non ci ho spalmato il burro nel Please wait, Aspetta, so that I can put some butter, ci metto un po' di burro. so that you can have happily. Dice che e così lo puoi mangiare bene. And everybody was laughing. E tutti ridevano. He must be a mad Cioè, person. deve essere pazzo. As it happened so, Così come è accaduto, after running a lot, dopo aver corso molto, he fell down. cadde And there was no God, e non c'era nessun Dio, but ma a God un Dio appeared in a given form. gli apparve in una data forma. I can share you very recent information. Un'informazione di recente posso condividere con voi. In fact, one of my friends, and also I have heard many people, Uno dei miei amici, l'ho sentito anche da molte persone, especially in Himalayas, soprattutto sull'Himalaya. there is one particular place. C'è un posto particolare It's very long distance. There is no people, no living beings, means no houses, nothing is there. che per un lungo tratto è disabitato So people go, all the sadhus, they go by walk. e tutti questi sadhu, questi pellegrini che camminano. It happened to one of my friend. He was È sharing capitato a un mio amico e me l'ha condiviso. that as he was going, E mentre camminava he was very hungry aveva molta fame and he did not know what to do. e non sapeva che fare. And especially sadhus, they go without carrying anything, just E soprattutto they walk. i sadhu camminano senza portare niente appresso. So when he is hungry, what to do? E quindi aveva fame, che fare? So somehow he looked down. E quindi vide giù There was a small house was visible. e c'era giù in questo tratto di strada una piccola casa. So he went there, Andò lì thinking that he can have some food there. pensando che potesse mangiare qualcosa. And he saw one old couple. E vide una vecchia coppia. And the moment the old couple saw, E nel momento in cui la vecchia coppia lo vide,
don't worry, please wait some time. Sì, non ti preoccupare, aspetta un attimo. We'll prepare some food for you. Prepariamo del cibo per te. And they prepared, E lo prepararono. and the person had the food. E la persona mangiò. And he was saying, the food that I had in my lifetime, I cannot dream of, I cannot think of. Ed era un cibo così buono che non aveva mai preso in vita sua. So satisfying. Così soddisfatto. However, after the food, Dopo il cibo so he said, okay, I'll make a move. dice ok, adesso vado. Okay, you may go. Ok, vai. But we have got a small request. Ma noi abbiamo una piccola richiesta. Yes, please tell. Sì, prego, ditemi. You are going to Yamunotri. Stai andando a Yamunotri. Will you please bring some prasada from Yamunotri? Ci porti del prasada da Yamunotri? She was pleased because they have paid in right time. Visto che loro gli avevano dato offerto del cibo al momento opportuno, And he went to Yamunotri. quindi andò a Yamunotri After coming back, e tornando he had first double mind. yes, Double mind, whether to go or not, to give the prasada or not. pensava, aveva due menti, cioè due pensieri, se andarci o meno. Because to give prasada, Perché per dare a loro il prasada he has to come back around 35 to 40 kilometers. doveva tornare indietro per 30-40 km. That means 40 again, another 40. 80 kilometers he has to waste. Insomma, doveva fare 80 km in più a piedi per portare a loro il prasada. It's a big risk. Era un grosso rischio, But however, ma comunque he decided, no, e decise no, I must devo go. andarci. As he comes down, E tornando giù, where he had food, là dove lui aveva preso questo cibo, in that area he started looking at, cominciò a cercare, there is no house. ma non c'erano case And he was confused. ed era confuso. And he tried to look at this side, that side. Provò a guardare di qua, di là. After 5-7 kilometers, Dopo 5-6 km he saw some few houses. vide alcune case, He went to them, andò da loro asked them, e chiese. look, that 3-4 kilometers ahead that place, E 3-4 km più avanti in quel luogo we saw one house. I saw a ho house, visto una casa, but now it's not there. ma adesso non c'è più. Some of them said, what are you talking? E alcuni dissero, ma che stai dicendo? We have been staying here, there is no house, only this is the, after that particular place, only this is the place, in between there is no house at all. Da qui a lì non ci sono abitati affatto, But few elderly people, they heard, ma alcune persone anziane sentirono il racconto they said, e dissero, don't worry, non ti preoccupare, we know it. noi lo sappiamo, It's not you are the only person. non sei l'unico. Many sadhus, they come and say the same thing. Molti sadhu raccontano questa cosa, But in reality, ma in realtà there is no house, nothing. non c'è casa, non c'è nessuno. But the God Ma Dio takes care of you people, si prende cura di voi appearing and pretending that there is a house, there is a couple, e facendo finta apparentemente che ci sia una casa, una coppia and feed you. e vi dà da mangiare. And when you come back E to quando verify, tornate per verificare you see nothing. non vedete che non c'è nessuno. All are possible. Tutto è possibile. It's like if you observe this thing, È come se osservate queste cose, how strongly you relate with your deity. con quanta forza voi vi relazionate con la vostra divinità. I'll explain you few things which will be much more easier to understand. Vi spiego alcune cose che saranno poi di più facile comprensione. For example, okay, I'll give you a very nice example because I don't want to add any personal agenda here, Perché non voglio aggiungere personal ideas or personal experience. non voglio aggiungere esperienze personali, idee personali, quindi soggettività. But here I can give you one beautiful Ma example. posso fare un bel esempio a proposito. I have come across many things in my life. Mi sono accadute molte cose nella mia One of the very good thing I was monitoring, Una bella cosa che ho monitorato, one girl, una ragazza, when she was young, quando era giovane, her mother passed away. la propria madre morì And mother was a little concerned and worried about her daughter. e la madre era preoccupata per questa figlia. In fact, told her
before passing away, she told her husband, please take care of my daughter. E infatti prima di morire disse al marito, per favore prenditi cura di mia figlia And if possible, don't get married. e se possibile non risposarti. However, this man got married. E tuttavia quest'uomo si risposò And this daughter was being neglected. e questa figlia venne trascurata. I have seen few occasions Ho visto in alcune occasioni that daughter was being protected by her mother. che quella figlia venne protetta dalla madre. Even the mother was not alive, Anche se la madre non era viva, for anything goes wrong, before anything goes wrong to her, with her, prima che qualsiasi cosa andasse storto, a lei andasse male, some force was protecting her. una forza la proteggeva. In fact, I have personally observed this Ho osservato personalmente because that time my job was to monitor all these things. perché allora il mio compito era monitorare tutte queste cose. I have personally monitored and seen that she was being protected by her. E io l'ho monitorato e l'ho visto che veniva protetta da lei. Because in few occasions, Perché in alcune occasioni I thought of, okay, let us see what is happening. e ho pensato andiamo a vedere che accade, But she was well protected. ma era molto ben protetta. There are many cases available. Ci sono molti casi Because disponibili. if you observe yourself, Perché se vi osservate, to whom you really love, chi voi veramente amate, to whom you really trust, remember, love is the outcome of trust. ricordate perché chi voi avete a cui voi veramente fate affidamento, perché l'amore è il prodotto della fiducia. And this so-called love, I love you, is just useless thing to do in life. Questo I love you, questo ti amo è veramente una cosa superficiale, stupida, io uso adesso inutile. Because love is the outcome of trust. Perché l'amore è il prodotto della fiducia. So the more you trust, Più voi avete fiducia, the more you love a più person. amate una persona. And when you trust, E quando avete fiducia, you are being protected. voi venite protetti in modo che How? come? Observe a baby monkey. Osservate il piccolo di una scimmia. A baby monkey has got ultimate trust in mother. Il piccolo di una scimmia, il cucciolo di una scimmia ha fiducia ultima nei confronti della madre. So when mother monkey jumps, Quando la mamma salta, baby monkey has not gone to any institution, does not know anything, not educated at all. il cucciolo non ha nessuna cultura, non ha fatto nessuna scuola, But only one thing knows, ma sa solo una cosa. let me have ultimate trust in my mother, Io abbia fiducia ultima in mia mamma, and catches hold of mother. quindi afferra la madre. And as long as the monkey is catching hold, E fino a che la scimmia è aggrappata alla madre, you can observe a baby monkey voi potete osservare il cucciolo, is protected. è protetto. And not only that, E non solo quello. it is so inherent, is so strong in them, in the monkey, È così forte questa cosa nelle scimmie. that trusting Questa fiducia is not anywhere in any animal. non appartiene a nessun tipo di animale. Just observe this point. Osservatelo, Because you may say, no, mother monkey may kick the baby monkey out. perché potreste dire no, la mamma scimmia potrebbe dargli un calcio. But don't worry. No, non preoccupate. Once you learn the art of trusting, Una volta che imparate l'arte della fiducia, there is an art to trust. c'è un'arte che è nell'avere fiducia. And even if you are betrayed, E anche se venite traditi, se siete traditi, you don't have to be worried. non dovete preoccuparvi. If you are worried when you are being betrayed, Se siete preoccupati quando venite traditi, that means vuol dire you have not trusted. che non avete avuto fiducia. You are trying to trust. Avete provato ad avere fiducia. There is a big difference between trying to trust and trusting somebody. C'è una grossa differenza nel provare ad avere fiducia e ad avere fiducia. And most of the people try to trust, and while trying to trust, they say that we are trusting or I have trusted. E molta gente prova ad avere fiducia e poi afferma ho avuto fiducia, ho provato A trusted person will never go through a betrayal. Una persona che è
If you really trust, Se voi veramente avete fiducia, nobody can betray you. nessuno vi può tradire. Even if God himself or herself comes down to betray you, Se Dio scende giù qui e vi tradisce, will be failure. fallirà. The best example is monkey. Il migliore esempio è la scimmia. Just observe a monkey. Osservatela. So when the when the baby monkey grows up, E quando il cucciolo cresce, now because knows or learns the art of trusting, e proprio perché conosce l'arte della fiducia, starts jumping from one place to another place. anche lui inizia a saltare da un punto a un altro. Have you ever seen Avete mai visto a monkey una scimmia falling down che while cade jumping? mentre salta? Never happens. Mai, non accade mai. Something to be watched. Ed è una cosa che va osservata. A monkey while jumping from one place to another place La scimmia che salta da un luogo a un altro, will be far distance, anche una grossa distanza, but never falls down. ma non cade mai. Do you know why? E sapete perché? Because there is ultimate trust. Perché possiede una fiducia ultima. When, for example, from one building to another building tries to jump, Quando prova a saltare da un edificio a un altro suppose cannot jump, e non può saltare halfway it falls down. e cade a metà, Now, trusting is so much, the trust is so è much, talmente forte the monkey is in the present. che la scimmia è nel presente. If there is a pipe or anything, Se c'è un tubo o qualcosa, we'll hold on to si that. aggrappa a quello. I have observed many times, L'ho osservato molte volte. sometimes jumping from one tree to another tree, Saltando da un albero a un altro, if the tree breaks, si rompe l'albero, very rarely, raramente, you will discover scoprirete the tree which is, the branches is below il ramo sotto, will fall on it, lei cadrà nel ramo sotto. and nothing will happen to E the non monkey. accade nulla. Because Perché the one who knows to trust, chi sa affidarsi, always trust a person or trusts ha fiducia in una persona o si affida with the present, nel presente, not with the past, non con il passato, not thinking of future. non pensando al futuro né portando sempre sul passato. Whereas when you trust, Invece quando voi avete fiducia, either you trust a person based on the past or based on the future. o vi affidate alla persona, avete fiducia nella persona sulla base del passato, in base al passato o al futuro. It's very rare to trust a person with reference to present. È molto raro avere fiducia in una persona basandosi sul presente. That's not called, please understand, what you call as a trust is not a trust at all. Quello che voi chiamate fiducia non lo è affatto. That's why when you trust based on the past or future, Ecco perché quando avete fiducia in base al passato o al futuro, if not today, se non oggi, tomorrow, domani, you have to go through this betrayal. prima o poi verrete traditi. Somebody has to betray you. Qualcuno vi deve tradire. That's why you say, Ecco perché voi dite, I'll never trust. non avrò più fiducia. Hey, when did you trust? Quando è che hai avuto fiducia? You just pretended to trust. Hai fatto finta di avere fiducia. Or you were trying to trust. O stavi provando ad avere fiducia. So that's why when you really ultimately trust, Ecco perché quando avete fiducia you will discover scoprirete that is called loving someone. che quello è veramente amare qualcuno. And when you love a person, E quando voi amate una persona, you are being protected. venite protetti. Can you see this? Riuscite a vedere questa cosa? And without this, E senza questo you will never be protected. non sarete mai protetti. So what we call as so-called love, Quello che noi definiamo cosiddetto amore, you understand, voi lo capite, is just superficial. è solo una To- cosa superficiale. To cheat myself Per prendermi in giro and to cheat the society. e per prendere in giro la società. So now when really you start trusting, Quando veramente iniziate ad avere fiducia, you are being protected. voi venite protetti. Anytime anything goes wrong, Ogni volta che un qualcosa va storto, please understand, cercate di capire to whom you trust, chi voi veramente avete fiducia, That- di chi voi veramente avete fiducia. that energy, Quell'energia, maybe that person forse quella persona has to protect you vi deve proteggere, because perché this is universal law. questa è una legge universale.
personal law l'amore personale or a law belongs to a country o una personal law o una legge personale o la legge che appartiene a un paese or international law o leggi internazionali can be misinterpreted, possono essere mal interpretate, can be misused. possono essere usate male. That is how the job of the lawyers, E quindi è il compito degli avvocati, lawmakers, di chi fa le leggi, di chi le promulga, the authorities, those who handle the laws. che gestiscono la legge. Whereas Invece universal laws la legge universale, le leggi universali cannot be misinterpreted, non possono essere fraintese, cannot be misused. non possono essere usate male, And whoever misuses, e chi le usa male, first person will be punished, per prima cosa la persona verrà the punita, one who misuses. proprio chi le ha usate male. That's why Ecco perché, this being the universal law e quindi questa essendo una legge means the universale, trusting, the art of trusting is being the universal law. l'arte della fiducia appartenendo alla legge universale, The more you trust, più voi avete fiducia, the more you feel protected. più vi sentirete protetti. Even if you feel you are betrayed, Anche se vi sentite traditi, instead of feeling that you are invece betrayed, di sentirvi traditi, try to understand, provate a capire, did you really trust avete avuto veramente fiducia or did you pretend to trust? o avete fatto finta? And I have personally highlighting this point, observed this point. E personalmente ho sottolineato questo punto. Unless there is ultimate trust, A meno che non vi è fiducia ultima, you cannot see God. non potete vedere Dio, You cannot feel God. non lo potete sentire Dio. All are just humbug. Tutto il resto è tutto non All are just superficial. cose superficiali. However, develop Sviluppate or cultivate o coltivate the art of trusting. l'arte della fiducia. In any given time, In qualsiasi momento, in any given such situation, qualsiasi data situazione, learn to trust others. imparate ad avere fiducia degli altri. Because who are you to not to trust? Chi siete voi per non avere fiducia? Tell me what you have. Ditemi cosa avete voi. Tell me a single thing what you have. Ditemi una singola cosa che voi possedete. Whatever you hold on to Tutto quello a cui voi vi aggrappate is nothing. non è altro, non è niente. That's why the more you understand the reality of yourself, Ecco perché più capite la realtà di voi stessi, and especially what you hold on to, soprattutto a cosa vi aggrappate, alle cose che vi aggrappate, the more you will get a chance to trust others or situation or anything that you come across in your più life. avrete la possibilità di avere fiducia negli altri, nelle situazioni in cui vi imbattete nella vita. Whereas, Invece, when you gloss over yourself, quando sorvolate, cioè su voi stessi, cioè passate sopra voi stessi senza soffermarvi, in that time, in quel momento you do not know how to trust. non sapete come avere fiducia. The one who glosses over one's own self, Chi sorvola su se stesso, the one who runs away from one's own self, chi fugge via da se stesso, the one who does not want to face one's own self, chi non vuole affrontare se stesso, the one who does not want to accept one's own self as one is, chi non vuole accettarsi per chi si è, per ciò che si è, that person quella persona cannot trust anyone in life. non può avere fiducia in nessuno nella vita. You can see for yourself. Ma questa cosa la potete notare da voi stessi. That time you trust. Nel momento in cui voi avete fiducia, I remember in India, in your country, anywhere in the world it happens, don't mi worry. ricordo in India, ovunque nel mondo questa cosa accade. Sometimes people will say, I don't have any trust in this government, in the law, in the systems. Le persone dicono non ho fiducia nel governo, nelle leggi, nel sistema. Especially when you get fed up with such systems. E soprattutto quando siete proprio scocciati con il sistema. Please understand, Cercate di capire. this is also part of the system. Questo fa parte anche del sistema. Because to function this system in this way Per funzionare il sistema in questa maniera is part of the system. fa parte del sistema. You have to trust the part of the system. Voi dovete avere fiducia di essere parte del sistema, nella
But I want to only trust Voglio solo avere fiducia a portion of system, in una porzione del sistema, in ciò che mi interessa, and that too which is convenient to me. in ciò che mi conviene. You understand? Capite? So we trust Noi abbiamo something or somebody qualcosa o qualcuno according to my convenience, in qualcosa o in qualcuno secondo come mi conviene according to my benefit. e secondo quello che mi fa piacere, cioè che mi procura qualche beneficio, Like politicians, come con i politici, how they pretend to trust. come fanno finta di avere fiducia. We trust in you people, especially when they come for votings, to beg votes. Quando ci sono le campagne elettorali, cosa fanno? I am completely dedicated for you people. Sono vostra dedizione, sono dedicato a voi. And you know, E voi sapete, what does the dedication mean? sapete cosa vuol dire essere dedicati. However, Comunque, please learn to trust imparate ad avere fiducia in any given situation. in ogni data situazione. Whenever you try to hold on to your false identities, Ogni volta che voi vi aggrappate alle vostre false identità, whenever you hold on to your so-called realities, e ogni volta che voi vi aggrappate alle vostre cosiddette realtà, that time in quel momento you are not in a position to trust. voi non siete in una posizione per cui potete avere fiducia, vi potete affidare. And when you are not able to trust, When you are not, able to trust, quando non siete capaci di avere fiducia, you are away from yourself. vuol dire che voi siete lontani da voi stessi. Let us read the next verse. Andiamo a leggere il verso successivo. Atma samstite swatmadarshanam atma nirdayat atmanishtata atma samstite swatmadarshanam atma nirdayat atmanishtata. Already we have discussed. Ne abbiamo già discusso. When you abide within yourself, Quando voi dimorate in voi stessi, when you are not running away from yourself, quando voi non fuggite via da voi stessi, when you understand there is no necessity of you running away from yourself, quando capite che non c'è la necessità di fuggire da voi stessi, please, this is most important point to e understand. questa per cuore è la cosa più importante da comprendere, Because in life, perché nella vita always noi sempre, you try to run away from yourself. voi sempre provate a fuggire via da voi stessi, Some way or other, in qualche maniera, from morning to get up till you go to bed, dalla mattina in cui da quando vi alzate a quando andate a letto, per dire, you are trying to run away from yourself. voi state scappando via da voi stessi, fuggendo via da voi stessi. And when you try to run away from yourself, E quando voi fuggite via da voi stessi, will you be able to trust? sarete capaci di avere fiducia? It is impossible. È impossibile. So whoever runs away from one's own self Chiunque fugge via da se stesso will not be able to trust anyone. non sarà capace di avere fiducia di nessuno. And in the process, E nel processo, when you become helpless, quando siete poi impotenti, sfiduciati, you surrender, vi abbandonate, you bend down, vi piegate, thinking, pensando or you claim that I trusted. e proclamate o pensate di aver avuto fiducia. What you call as a trust Ciò che voi avete considerato fiducia is not out of non understanding, è che scaturiva da una comprensione, but out of your helplessness. ma da un vostro senso di impotenza. I hope you understand what I am trying to communicate. Che abbiate capito cosa voglio trasmettervi. Because trust something comes out of knowledge, out of understanding, out of gratitude. Perché la fiducia in qualcosa scaturisce dalla comprensione e dalla gratitudine. Because if there is no gratitude, Perché se non vi è gratitudine, if there is no se understanding, non vi è comprensione, you cannot trust. voi non potete avere fiducia.
But what you call as trust, Ma ciò che voi chiamate fiducia it's not you trust. non è che voi avete fiducia. Because when you are helpless, Perché quando poi non avete più speranze, siete impotenti, you discover there is no other alternative for you. capite che non vi è altra alternativa per voi, Consciously or subconsciously, sia consapevolmente che inconsapevolmente, then what you do? e quindi cosa fate? You bend down. Vi piegate, cioè vi abbassate. And bending down, you call it as trust. E questo piegarvi lo chiamate come fiducia. Hey, that is not a trust. Non è fiducia. You are just bending Vi down. state solo piegando. And please remember this thing. Ricordatevi, How long will you bend down? per quanto potete stare piegati? As long as you feel helpless. Fino a quando vi sentite sfiduciati, vi piegate. And while bending down, E mentre vi piegate, you will be looking for your strength or gathering your strength. cercherete di riprendere la vostra forza, di raccogliere la vostra forza. Just observe in a relationship also. Osservate questa dinamica anche in una relazione. They trust each other in the beginning. All'inizio hanno fiducia l'uno dell'altro. I remember Vi ricordo, one lady told her husband, una signora disse a suo marito: I have lost all my trust in you. ho perso tutta la mia fiducia in te. I have heard this thing. L'ho sentito questa cosa. And I told E io ho detto, very jocularly, così scherzosamente, hey, you could have told her, ehi, potevi risponderle? I have seen from the beginning there was no trust, and when did you lose the trust? Dall'inizio ho visto che non avevi fiducia, quindi come hai fatto a perderla? Quando è che l'hai persa? Can you understand? Capite? You cannot lose your trust. Voi non potete perdere fiducia, la vostra fiducia. If you lose trust from a given object, Se voi perdete la fiducia in un dato oggetto, definitely you will start trusting other one. sicuramente inizierete ad avere fiducia in un altro, Like a monkey. come una scimmia, quindi si sa. Can you see this point? Potete osservarlo. But what happens to all of us? Quindi cosa accade a tutti noi? If we have lost a trust, Se noi abbiamo perso la fiducia, after that, dopo di ciò we never trust anybody. non abbiamo più fiducia in nessuno, At least for some time. almeno per un po', Till we are healed. finché siamo guariti. That means some wound is being created in us. Significa che viene creata una ferita in noi. So the wound has to be healed. E quindi la ferita va curata, And you call it as a trust. guarita, e voi chiamate questo fiducia. That means Vuol dire it's very clear. che è molto chiaro: I want to run away from myself. voglio fuggire via da me stesso. And whoever supports me to run away from myself, Chi mi supporta in questa corsa, in questa fuga da me stesso, I trust that person. allora ho fiducia di quella persona. Can you see this point? Riuscite a osservare questa cosa? That means I don't trust that person. Significa che in realtà non ho fiducia in I don't trust a situation. non ho fiducia nella situazione, I don't trust any time non ho fiducia or any object. in nessun tempo e in nessun oggetto. But whoever supports me, Ma chi mi supporta, whatever supports me tutto ciò che mi supporta to run away from myself, per fuggire da me stesso, I started trusting that. inizio ad avere fiducia in quello e in ciò. Is that a trust? E quella fiducia, That's why what is to be done. quindi ciò che va fatto cos'è? Never work to run away from yourself. Non fate mai in modo di fuggire via da voi stessi. First learn to see yourself. Per prima cosa imparate a vedervi, a vedere Try, voi stessi. try to avoid within yourself. Cercate di dimorare in voi stessi Try to appreciate yourself. e apprezzarvi, Because you are the most appreciable person in the world to yourself. perché voi siete la persona più apprezzabile al mondo, a voi Please stessi. understand this point very carefully. Cercate di capirlo questo punto. You are the most appreciable person in the world to yourself. Voi siete la persona al mondo più apprezzabile per voi stessi. But the problem with you is Ma il problema che avete è you don't understand that you are most appreciable person in the world to yourself, voi non capite che siete la persona più apprezzabile al mondo per voi stessi, but you want to be appreciable person in the world by others. ma volete essere la persona più apprezzabile al mondo agli occhi degli altri. So in order to be appreciable, E quindi per essere
In order to be appreciated, per essere apprezzati, you waste your life. voi sprecate la vostra vita You run away from yourself. e fuggite via da voi stessi. And whole life, E tutta la vita you work voi lavorate to please someone. per compiacere qualcuno. And what happens? E che cosa accade? In the end, what happens? Alla fine che cosa accade? You are unpleased. Voi siete spiacevoli, You are not appreciable. non siete apprezzabili. Very nicely it is being said. Viene detto molto bene. Camel's marriage. Camels are getting marriage. Camel. Dei cammelli si sposano And the donkey e l'asino goes with the orchestra. va lì con l'orchestra. Just imagine. Immaginate. And through the orchestra, now donkey is singing. L'asino canta. What a beautiful animal you are to the camel. Quindi l'asino comincia a cantare, a suonare. Che bell'animale che sei. So nice, so handsome your body. Il tuo corpo è così bello, così affascinante. And that time the camel E a says, quel punto il cammello dice: what a melodious voice you have. che voce melodiosa che hai. Aho rupa, aho dhvani. Only other people will laugh. Le altre persone ridono. Our trust, our appreciation is always laughable. E la nostra fiducia, il nostro apprezzamento è così, e fa ridere così. Have you not observed this? Non avete mai osservato questo? This I see always. Questi occhi, vedi? If somebody comes and says, look, I love this person. Se qualcuno viene e dice: oh, io amo questa persona, I really love this person. amo veramente questa persona. I say, yeah, true. Is it so? Good. Sì, bene. Sometimes outwardly I don't say. All'esterno non lo dico, Deep within, ma internamente I know so what is that. che cos'è, di che si tratta. When it is too much, I sometimes slip up my tongue, I say. E a volte quando è proprio troppo evidente mi sfugge, la lingua mi parte And that is really dangerous. ed è pericoloso. Because if I say something out of my slip of tongue, E perché se qualcosa mi sfugge dalla lingua, dalla bocca, that has to happen. deve accadere. Be careful. State attenti, Don't ask me further, okay? non mi chiedete altro. That's why Ecco perché I don't like parke. non mi piace il perché. Those who are, parke means why. Perché vuol dire, vabbè, So, because anytime if you ask why or what is, se chiedete sempre perché, so whatever I say, tutto ciò che io dico, please try to understand me here. cercate di capirmi, This is my way of il functioning. mio modo di funzionare. If I use Se io uso my conscious mind, la mia mente conscia, means I analyze and say something, significa che analizzo e dico qualcosa, you don't have to ask me why. non dovete chiedermi perché. Because Perché what you see, quello che voi vedete, I must have seen many other things along with that. quello che voi vedete, io devo averlo già visto da migliaia di altre popolazioni. Maybe that time if you just listen to it, E quindi se ascoltate solamente a quello che dico, I may be able to explain why I said. forse posso essere capace anche di spiegare. Or at least I'll help you to understand O vi aiuterò a capire what I see. quello che io vedo. That is my job. Quello è il mio compito. This is the teaching. Quello è l'insegnamento. To make you to see Farvi vedere what I see. quello che io vedo. Not make you to understand Non farvi capire what I say, quello che dico why I say. e perché lo dico. Can you see the difference? Capite la differenza? The more you try to understand why I say what I say, Più cercate di capire perché dico, why I say and what I say, ciò che dico, perché dico e ciò che dico, the more you will waste your time and my time. più perderete il vostro e il mio di tempo. But if you really cooperate with me, Ma se cooperate con me, I can help you to see posso aiutarvi a farvi vedere what I see. quello che io vedo. And moreover, E in più, when I don't use my conscious mind, quando non uso la mia mente
If I use I don't use intuitive mind nowadays, let me be very honest. Non uso la mente intuitiva, But sometimes ma a volte my intuitive mind hits la me. mente intuitiva mi colpisce. And that there, E là, with my slip of tongue, it comes out. quando mi sfugge la cosa dalla bocca, That's more è dangerous. più pericoloso. And whatever comes out, E tutto ciò che viene fuori, I am not telling you jokes. non scherzo. That's all. Ecco, I cannot say anything more than this. dopo di quello non Those who are associated with me, chi sono associati con me they know very well. lo sanno molto bene. If you can observe me minutely, Se riuscite a osservarmi bene with reference to yourself, e se in riferimento a voi stessi, you can see it. potete vederlo, You will be able to understand very well. sarete capaci di capirlo. All these things, how it will happen. E come accadono tutte queste cose? In the verse number 26, in this verse, everything is there. Nel verso 26 è scritto molto bene. When you abide within yourself, Quando voi dimorate in voi stessi, you will discover, scoprirete you will get tuned to the totality. che voi vi sintonizzerete con la totalità. When you start seeing yourself as you are, Quando vi vedrete per quello che siete, you will also start seeing others as they are. riuscirete a vedere gli altri per quello che sono. And moreover, you will be able to see Sarete capaci di vedere what disturbs others. ciò che disturba gli altri. Let me be very honest. E voglio essere onesto. What you cannot see, what makes you to do a given thing, E ciò che voi non riuscite a vedere di voi stessi e che vi fa fare una determinata cosa, that I can say. quella la posso vedere. Because when I abide within myself, Perché quando io dimoro in me stesso, that too as I am, per ciò che sono, I can see posso vedere as you are. ciò che, come siete. And moreover, E in più, when you accept yourself, quando vi accettate, when you, voi stessi, when you appreciate yourself, quando veramente date valore a voi stessi, not as an individual, non da individuo, but the totality, ma come totalità, then you will discover allora voi scoprirete the commitment towards yourself che l'impegno che vi prenderete con voi stessi will start increasing. inizierà ad aumentare. And if you observe your life, E se osservate la vostra vita, are you committed to yourself or you are committed to many other things in your life? siete impegnati nei vostri confronti o nei confronti di tante altre cose esterne nella vita. Somebody do, no, I am committed to my family. Dice, no, ma io sono responsabile e impegnato nei confronti della mia famiglia. How long? Per quanto? As long as they have not kicked you. Fino a quando loro non vi danno il ben servito. When they kick you, Quando vi danno il ben servito, that time you understand how much you are committed to the family. a quel punto vi renderete conto quanto veramente eravate impegnati nei confronti della vostra famiglia. Hey, first get committed to yourself. Per prima cosa, impegnatevi con voi stessi. While getting committed to one's own self, E mentre vi impegnate con voi stessi, do what is to be done to others. fate ciò che va fatto anche agli altri. And let that be E fate in modo che questo sia spontaneous. spontaneo, quindi che questo avvenga spontaneamente. How can it be possible? E com'è possibile? Don't worry. Non preoccupatevi. In the next verse, Nel prossimo verso, Ramana Maharshi will talk. Ramana Maharshi lo dirà. We'll see Lo vedremo tomorrow. domani. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्ति